source de conflictualité et de problèmes. Il faut fournir un effort de connaître davantage, mais surtout de ne pas sur quoi on négocie, avec qui on négocie. Le slide qui suit. Alors, pour promouvoir la paix se construit, non, on n'est pas encore là. La paix se construit, mais se préserve. Avant ça. La paix se construit, se préserve, et j'insiste, elle n'est pas une donnée stable. L'éducation, c'est aussi un instrument de paix. Et l'éducation ici, ce n'est pas qu'on vous demande, on vous éduque à On peut encore encourager Jean-Paul. Conjuguons à l'unisson, et je crois que la communication qui entre en jeu dans l'instabilité de ce pays. Je comprends pourquoi la Bible dit, à la fois il faut ajouter la connaissance. De l'EAC et d'autres du continent africain ainsi que les leaders des organisations de la société civile congolaise. Bon, je profiterai de cette occasion pour remercier Madame la Première ministre, chef du gouvernement, cette colombe de la paix, pour que cette paix profite, qui à travers Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'État. Je profiterai de cette occasion pour remercier Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Jenny Soumino Toulouka, qui à travers Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui malgré son agenda chargé, a tenu à répondre à ce rendez-vous. Il vous souviendra que cet atelier a été organisé sur demande des conseils des institutions sœurs des pays membres de la SADC. Nous les remercions du souci qui les a animés et de comprendre, pour venir et comprendre les contours de ce qui nous arrive dans la partie est de notre pays. Cette parole, cette colombe de la paix, pour que cette paix profite aux populations de nos pays. Sur ce, je déclare clos les travaux de notre atelier stratégique pour le retour de la paix. Bonne soirée. Communiqué de presse. Il s'est tenu à Kinshasa du 25 au 26 février 2025 un atelier régional réunissant les CNDH de la SADC et de l'EAC ainsi que les leaders de la société civile de la RDC à Pullman Hotel sous le thème « La contribution au retour de la paix dans la partie est de la RDC ». Au cours de cet atelier, les INDH des États de la SADC et de l'EAC ont exprimé leur solidarité à la population de la RDC victime de graves violations des droits humains. L'édit atelier a connu des moments forts marqués par les représentations des éminents orateurs, le partage d'expériences des INDH et des travaux en groupe. Parmi les recommandations, notons l'arrêt immédiat des hostilités et des violations des droits de l'homme, la collaboration étroite des parties prenantes
pour contribuer au retour de la paix dans la partie est de la RDC. Le soutien aux efforts visant à mettre les auteurs de crimes et violations des droits humains devant leurs responsabilités, fait à Kinshasa le 26 février 2025. Je suis là. Mes propos ont porté sur un plan d'action qui consisterait à mobiliser des stratégies de plaidoyer, de communication pour le rétablissement d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Et j'ai pu insister sur notamment quelques aspects. Vous n'allez pas pouvoir chercher une paix, une solution à un problème qu'on ne comprend pas d'abord. Il faut d'abord comprendre les causes, les approfondir, les analyser et ensuite penser à des solutions. Et j'ai dit que les causes sont multiples. Le Congo lui-même étant un pays complexe dans sa géographie, dans sa culture, de par aussi son histoire, il faut aller au-delà de ce qui est dit aujourd'hui pour essayer de chercher les causes de ce manque de paix et y trouver une solution. Alors, j'ai insisté aussi sur la durabilité. Nous n'allons pas avoir une paix qui n'est pas durable. La paix de quelques années, de quelques jours, ne permet pas un développement intégral. Le développement voudrait qu'il y ait un temps assez long pour permettre les transformations nécessaires, des transformations culturelles, économiques, une croissance remarquable. Et là, j'ai insisté sur plusieurs types de durabilité, notamment une durabilité forte, une durabilité faible et des dimensions politiques, économiques, socio- et culturelles pour arriver à des stratégies de plaidoyer, de communication, comment éradiquer les discours de haine, comment arriver à mobiliser toute la population, que la population prenne conscience que la paix, c'est d'abord son affaire. La paix commence dans nos foyers. La paix a des outils, entre autres l'éducation. L'éducation et aussi les politiques. On ne doit pas aussi ignorer que la responsabilisation des acteurs passe aussi par des compétences, des qualifications. Et j'ai insisté aussi sur le rôle de la justice. La justice est un élément clé dans la recherche de la paix et les acteurs judiciaires sont invités à être à la hauteur des défis. La communication ne doit pas être désincarnée. Elle doit franchement d'abord utiliser les concepts, les outils accessibles. Ça, c'est d'abord le premier élément. La communication doit porter sur des problèmes réels de la population. La communication doit avoir un contenu qui vient à répondre à un besoin, répondre à une préoccupation. Et j'ai insisté sur le rôle que devraient jouer nos musiciens. Les musiciens aujourd'hui ont, je dis bien, un grand travail à faire. Parce que vous verrez que les thématiques de leurs chansons passent souvent à côté des grandes préoccupations de la société. C'est vrai, on a besoin de parler de l'amour, d'essayer de distraire, mais le temps n'est pas à la distraction. Le temps est à la prise de conscience des enjeux. Et nos musiciens qui sont les plus écoutés, je dis même les plus écoutés, plus écoutés que les politiciens et les scientifiques que nous sommes, ils doivent jouer ce rôle. Il faut leur aussi faire passer ces messages, les mobiliser pour que le message des droits de l'homme, le contenu de la paix passe aussi à travers leurs chansons. Mais vous avez vu qu'on a invité plusieurs délégations des États de l'EAC, des États de la SADC. Il y a eu des États qui ont répondu à cette invitation. C'est une stratégie en réalité régionale. J'ai dit que la paix, ce n'est pas une donnée toute faite, et elle est à sauvegarder, et elle est instable. Et vous ne pourrez pas avoir une paix au Congo sans la participation des États voisins. Et c'est pour cela que j'ai félicité la CNDH qui a dû mobiliser tous ces États pour qu'ils viennent. Ensemble, on réfléchit, on met ensemble nos intelligences pour voir
qu'est-ce qui nous convient? Une paix négociée, une paix voulue par tous, une paix qui implique le plus grand nombre d'acteurs, voilà la véritable, celle qui pourrait durer. And I came here to respond to the invitation of the DRC Human Rights Commission to discuss about the return of peace in DRC and the respect of human rights. I was delighted to come and to give my contribution because, you know, the countries in the region have been going through different wars and conflicts, and we need to work together as human rights defenders so that we can make sure nobody's killed, nobody's hurt in our countries and across Africa. Yeah, the kind of experience we shared is the diversity of interveners, because we have many organizations that have to intervene and to promote peace and to combat genocide ideologies and ideas. And we cannot succeed that if we do it alone. We have to do it in synergy. We have to exchange experiences with other countries, but also we can involve the population, the government, civil society organization, national human rights organization, but also all actors that can be in play. Okay. If you allow me, I would like to start with a strong moment dealing with a situation like this. So we are in the airport in Addis Ababa, and we're about to board the plane to come to DRC, okay? Then as we're in the queue, there is this gentleman who is shouting in French, and obviously I don't understand French. But I take time to ask a colleague in front to ask if she knows how to speak English, and she says a little bit, but she says to me that he is actually annoyed and is saying that if there's any person from Rwanda in the queues, they should not board the bus taking them to the aeroplane, because if you come to DRC, we'll kill you or we'll harm you. That reality hit home. And I then had someone standing right behind me, a lady, speak about the situation. And she says, when I asked my colleague again what it was about, her complaint was, well, there are people, even here in DRC, who are making it worse. And that got the man even more angry. So what is the relevance for that? For me, it then showed how grave the situation is, because here are people, total strangers from the same country, but they're arguing about this same conflict in the eastern side of Congo. So that was the moment for me. And I realized, and I said it yesterday at the meeting, I realized that this process of inviting other national human rights institutions helps a lot, because we are promoting and protecting human rights for the people of the eastern part of DRC. We realize that there's a lot of abuses going on, and would like to see a situation where people can sit at a round table and discuss, have dialogue. There should be mediation, negotiation, reconciliation, because the people who are, the numbers we're being told in the meeting about the people who are dying, 7,000 we're told from this January to date, and the women who are being buried alive, they're being raped, being shot. We think that it's a serious situation that needs to be addressed, and our part as NHRIs is non-political. We are just wanting to ensure that the people who are being affected, their rights are upheld. Well, it's difficult to to explain, and I've been here, so I haven't been listening to the news or anything, but we did note that the number of people who came is not the number that was invited, but we're not too sure about, well, representing the other NHRIs, we're not too sure why they didn't come. So we would like to just stick to what we're supposed to do, and that is to ensure that people's rights are upheld. We have representation from Zambia, myself of course, representation from Zimbabwe,
Burundi, and Kenya. What I can speak about is the reason why I am here as the chairperson of the Zimbabwe Human Rights Commission and also the chairperson of the SADC Alliance of National Human Rights Institutions. I'm here because of the cause of human rights and peace. It is as national human rights institutions, our mandate is to promote human rights and advocate for human rights, and you cannot have those without peace. So we were invited here by our colleague and sister National Human Rights Institution, that is the DRC Human Rights Commission, to attend this conference to share our experiences with conflict resolution and conflict prevention, because clearly conflict as armed conflict that is being experienced in the DRC is not promotive. It violates human rights and it prevents, it will involve human rights violations, including violations of the very right to life itself. So we are here to share our experiences in national institutions, in our countries, around how we are working towards promoting peace and keeping it and preventing conflicts. So this is what we are here, but also to learn and understand more about what is happening in the East DRC and what the implications are for the promotion of human rights in Africa and in our regions and sub-regions, so that we can, as members of alliances of national human rights institutions, find what it is we can do to support peace and human rights, so that no African lives are lost or their rights violated because of conflict, and find what it is that we can do to prevent that and for people to come together and unite for the cause of human rights for Africans and peace for Africans. What has emerged from here is that there is need for further engagement and research and documentation of the human rights violations that are happening, so that that information, like in my sense, I can take it back to fellow human rights institutions in Southern Africa, in SADC in particular, so that we also then make decisions about what we can do as an alliance of SADC human rights institutions to support the promotion of human rights in the DRC because of the conflict. So it's a learning mission. We don't know enough. So this is why we came to start to understand and to start processes where that communication goes back and forth, because it has not been happening previously, where we actually sit as human rights institutions to address the violations and the risks to human rights and peace that are being experienced, and to ask particularly the Commission of Human Rights of the Congo as to what it is that it thinks that the human rights institutions and commissions in Southern Africa can actually also do. And I would say also from the Zimbabwean end, it helps me and the Commission to also get a better understanding of what we also need to do back home, because in Zimbabwe we have a refugee camp that is 1,800 refugees who are fleeing from all over Africa. But of those 1,800, 1,200 of them are from the Democratic Republic of Congo. And with what I'm learning here, it sounds like the ones who are fleeing the crisis and the violence and the fighting in the East are going to increase. They will keep increasing. So we are also interested, because as a human rights institution, we also keep an eye on the refugee camps and also the rights of refugees, and we are going to have to plead for more resources in order to support people who are going to flee. But while we catch those who are coming, this promotion of finding solutions that unite us as Africans, particularly for human rights and peace, can help. And we are hoping that the Human Rights Commission of the DRC and the Human Rights Commission of Rwanda in particular, and other human rights commissions sit down and talk about
how we can all support the promotion of the human rights of people who are in the conflict-torn areas, because when we talk, human rights do unite us. When we talk together, sit down and dialogue, we find solutions. So that is the hope. We were invited by the DRC Human Rights Commission to come and share our experiences in peace building and respect for human rights in our country, so that we can be able to contribute towards the peace process for the people of Congo in a way that will respect the dignity of human beings. As you are aware that when conflict breaks out, human rights are challenged, people cannot be access the basic needs, and therefore as national human rights institutions, our basic objective is to ensure that we encourage peace building so that the people can continue to enjoy their rights. And we are impressed that during the meeting there was a representation from both government and other national human rights institutions, as well as the civil society and the academia, for us to be able to chart a way forward to be able to help the people of Eastern DRC who are going through a conflict, and in the process their human rights obviously are compromised. And as NHRIs, we would like to help the best way we can, encourage the Human Rights Commission for DR Congo to be able to dialogue among the members and also document any violations of the rights of the people, so that ways and means can be sought after to be able to address those violations, and also to be able to stop those violations from affecting other countries in the future, and also to bring those who are perpetrating the same to account in terms of bringing an end to the suffering, and also those who are making others to suffer are also, we document the violations, because it's not right for people to go through such violations. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.